Yo, how are you, my student? Everything going good? Don't worry about everybody. Just focus on me and let's talk. I come here for you, by the way. I finished my work. I know. I called you first. Yeah. When you called me and you said, "Oh, no class today," I said, "Okay, wait. Let me come and let me try a little bit." So I come here. So, Betty, today you look beautiful, huh? You have Yeah, your because I lipstick, your speak hair. for you follower every Mhm. day. That's why today I off Mhm. my work. Mhm. I speak to ቆይ አሁን መደናገር ልጀምር ነው No. You're good. You're good. yeah for me also for you respect for Mm-hmm. Mm-hmm. Oh my God, my phone is crazy now. You know, it looks you. This happened. Okay. Anyways. no one Anyways. the first time he guys ትንሽ Mm. አቅቶን ነው የወጣው እኔ ገብቶኛል ግን ሀሜት በእንግሊዘኛ ምንድን ነው ሐሜት መንከስ ምንድን ነው? መንከስ መንከስና ሀሜት አንድ ነው እንዳትለይ ብቻ አላወስድሽ ነው። አወስድሻለሁ። መንከስ ምንድን ነው? ያው እኔ እንጃ አዋው ኖ መንከስ እየጠጣሁ ይለኛል በቃ እንግሊዘኛ ስጀምር ይጨንቀኛል I speak at night I speak yesterday I go for happy I'm ready everything I speak everything We'll take 2 days. but I Maybe. see my mind is around 9 degree Don't worry about it. We gonna fix it. See too much I speak It's English okay. everything down It's okay. It's not a. Don't worry. It gets better. It gets better in time. Okay. Don't worry. Slowly, we gonna make progress. It's good. No Amharic. So no Amharic. Now we're talking about Mamat. ጀርባ ምንድን ነው? ጀርባ back side. በሳይድ ይቀር ቆይ ጀርባ የሰውነት ጀርባ back. Okay. ቆይ ልሞላቀቅ በእናትህ Okay. Back. Yeah, you have back. And then, of course. Back. Today I speak calm down special እሺ አይ ችግር የለም። በማለት መውራት ከፈለግሽ እንደፈለግሽ you have the freedom. እሺ back በይ ከዛ ባይት መንከስ ነው። ባክ ባይት እኮ ባክ ባይት አይገርምሽም? ሰው ሳይኖር ከጀርባው ሄደሽ አይደለ ንክስ የሚያደርጉት ንክስ ኤግዛክትሊ that's why so ሐሜት back bite ነው okay back bite I don't like backbiting say it I like back back bite ጀርባ መንከስ ጀርባ ብለሽ ጀምሪ very good nice don't backbite bing እየቆራረጡ እኮ እነዚህ ሰዎች በጣም ከባድ ነው ኖት እያያዙልሽ እኮ ነው ለዛ ነው backbite gossip ማለት ይሄ ዝም ብሎ ጭምጭምታ ነው እዚህም እየሄዱ እንደዛ ሲሉ እሱ gossip ነው backbite ሲሆን a bit you know it's forceful I don't backbite back ይኸው እዚህ ጻፉት እኮ ነው backbite እስኪ everybody type don't backbite ብላችሁ ጻፉልኝ subscribe my YouTube please ምመናን people okay but no Amharic can you please no could you please subscribe my YouTube right ልጠይቅሽ ነበረው እሱን ራሱን አሁን ልጠይቅሽ ነበር you are very smart I swear to God you are very smart that's good ልደውልኝ ትችላለህ በይኝ እስኪ ባክባይት እንዳረሽ እሺ could you please call me very good ልትረዳኝ ትችላለህ በይኝ በ15 ቀን አሜሪካ ይሆናል
እሺ እርዳኝ ትችላለህ በይ። Could you please help me? Very good, nice. Everybody clap for her, clap for her, clap for her, Betty. Very good, good. All right, Betty, you said you have YouTube? I have, but nobody subscribe me because which በደንብ አስተካክዬ ዩቲዩብን እመጣለሁ ለማለት because no active my YouTube every day active for TikTok not YouTuber not شو اسمه ይሄ ሀብታሞች የሚገናኙበት I don't know anything. Okay. No. Okay, Betty. Okay. Now we have to make this fun. Instagram, but now click for me. I have YouTube, but new only 5 people subscribe me. So 100 people I see here. Please me subscribe after. በዩቲዩብ እንገናኛለን እናንተ come on መገናኘት ምን ነበር ያልኩሽ ባለፈው meet you so I will meet you በያቸው I meet you YouTube exactly I make YouTube also I spend አደርጋለሁ ማለት ፒፕሌን አግዛለሁ ሜክ አደርጋለሁ English I support my people I make my money I promise for my people on my YouTube money I spend my people. Really? So the money you make from YouTube, you want to support your people. So one people me subscribe means one mother or one single mom help her because too much people Ethiopia I have my friend I help እናቶች ማግዝ ነው የምፈልገው ልጅ ያላቸው እሺ በኋላ ይስማ አንድ አማርኛ ቃል ካወራሽ እንደ ድመት አምስቴ ሚያው ትያለሽ አንድ አማርኛ ካወራሽ በቃ this is the I don't know that's it no Amharic እንደምንም ብለሽ በቃ ተግባብተሽኝ እንማራለን በትክክል እንደ Thank you. Deal. No. Deal. Okay? Guys, is it good or bad? No, this is good, right? Yeah, everybody's showing me this. You see everybody's saying yes. No, I'm hard. You see everybody's saying good. It's not me. Everybody's saying good. So you have to agree. One Amharic word 5 times like cat, meow, you say, okay? Good. That deal. Say deal. Say deal. Say it. No, because I'm not accept for your question. You have to accept it. It's not. No, I'm the teacher. Maybe I speak Amharic after meow. These people after put cat my video meow everything meow. No, it's okay. Who cares? Nobody cares. Yeah, me care because No. You don't care. Today meow, you meow, everything meow. After. No. It's not like that. It's not. They ask you here on TikTok, meow. What? These people? Unique name አላቸው. No. Oh my God, bro. Oh hell no, man. What the fuck, man? I don't agree with this. You have to agree with what I'm saying. These are my terms. Okay. Thank you. What do you want to speak? I don't worry. I am the teacher. I can teach you a lot of things. Don't worry about it, okay? Don't worry about it. Okay. Good. One Amharic word 5 times meow like a cat, right? Okay. First, I want to talk about your weekend, you know? You know the weekends, right? How many days do we have on the weekend? 2 days. What are these days? Sorry? What are the weekends? What are the weekend days? What are you doing? Some people birthday, I go birthday, I go celebrate.
That's not my question. Relax. Don't speak in Amharic. You said there are 2 weekends, right? 2 days in the weekend, right? What day and what day? What are the name of the days? The 5 days: Monday, Tuesday, Thursday, Friday. Like, what are these? What? 5 day work? I working. These are called weekdays. Say it, weekdays. Weekday. Work day, weekday. Yes, yes, yes. So, yeah, weekdays. Weekday. Very good. Weekdays, and you have the weekend. Weekdays and weekend, all right? The weekend is Saturday and Sunday. The other one is weekdays. So if I ask you, hey Betty, I want to meet you on Monday, you can say, no, I'm sorry. I'm busy on. Exactly. Say it. I'm busy on weekdays. Say it. Be 2 days. Hey, can we meet on Monday, Betty? No. No, this week is weekday. I'm busy on weekdays. I'm busy on weekdays. I'm busy on weekday. Very good. Can you say it 3 times? Tell me again, 3 times. please. Okay, I'm busy. I'm busy. I'm busy because weekday. Not because. I'm busy on. I'm busy on weekdays. I'm busy on weekdays. Say it. Say it. I'm I'm busy busy. weekday. I'm busy weekday. I'm busy weekday. We need on. On. On Good. Busy on weekdays. Busy on weekdays. Say it. busy on weekday. Hey. Wonderful. Yeah. Let's sing a little bit. Say busy on weekdays. Busy on weekdays. Busy on weekdays. Let's go. Yeah, Michael ነበር የሚያስተምረው። ቆይ Where's she going, man? Busy on weekdays. Busy on weekdays. busy on weekday, busy on weekday. I'm busy on weekdays. Yeah, እኔ እየረከብኝ እንዴ No, it's the same. It's good. Just say it again. You're doing great. Say, I'm busy on weekdays. Repeat it. Relax. Okay, you okay, no problem. Me, I speak no relax. I am stressed too much. How to dance? You understand? I'm not stressing you. Just say, I'm busy on weekdays. I'm free on weekends. That's it. Busy and weekend. I'm busy this week. I'm busy on weekdays. This is weekdays, okay? This is weekdays. Okay? I'm busy on this day. Weekday. I'm busy on weekdays. I'm busy on weekdays. I am free on weekends. I'm free on weekend. If you want to drink coffee with coffee, I have time weekend today. Nah. Right? Digami lingin. Say, what? I'm bulbulash kondo at ras. Speak because I'm not remember quickly. Quickly. How to remember this time again. Don't tell me, please. After language, go ahead. After, please. Because these people, you know, again. I repeat. I make mistake. I don't want to repeat. That's why I don't want to speak again. One time. Okay, one time. Okay, one time. Okay, one time. All right, one time. Andino Bladishbek. Okay, one time. Monday to Friday, weekdays, you're busy. Yeah. No. This week.
It's okay. No, it's okay. It's okay. Yeah, yeah. Don't worry. Don't worry. So let's talk about the weekends. What do you do on the weekends? From the morning till the evening, what do you do on the weekend? But I work weekend. Yeah. From the morning, like, what time do you wake up? Tell me everything. No, not like America people. I wake up early, I take shower, I go church, and I come back, I drink coffee, I enjoy my husband, and the other people come, maybe I go there. I don't like to go another house. አሁን ይኸውልሽ እስካሁን ድረስ ቀልድ መስሎሻል። ምን አለኝ? ዊክ ዴይዝ አለኝ። ከዛ በኋላ ሌላ ምን ነበር? ኦን ጋድ አለ። ሌላ ምን ነበር ያስተማርኳት? ጋይስ ሌላ ምን ነበር ያስተማርኳት? ዊክ ዴይዝ እና ዊኬንድስ አለ። ሌላስ? በቃ እቺ ነው እስካሁን ሲያወራ ነው። አሃ ማማት ማማት በአማርኛ ነው የሚጣፍጠው፣ ቡና እየጠጣ በእንግሊዝኛ ለማ ትቼዋለሁ። ማማትን በአማርኛ አልተውሽም። ትቼዋለሁ የለም እንዴ? የተማረ ስንት ተመራምሬ ያወጣሁትን ቃል ኖ ትቼዋለሁ የለም። ስፒክ እንግሊሽ ኖ ማማት የለበትም። ከወርዱ ራሱ የወጣ ነው ማማት። ስለዚህ ያበሻ ባህል ነው። ቡና መንከስ ምን ነበር ብለህ ያልኩሽ? እሺ ቆይ መንከስ ምንድን ነበር ያልኩሽ? አይጣፍጥም በእንግሊዝኛ። እኔ በአማርኛ እያማሁኝ እዚህ አማች ያሉ ምራት ያሉ ባላቸውን የሚያውቁ ፕሊዝ ጊቭ ሚ ቻንስ። እሺ መንከስ ምንድን ነው? መንከስ ምንድን ነው? እንደው ተው በቃ መንከስ ራሱ ያስጠላል እንዴ! የሚጣፍጠውን ሀሜትን የመሰለ ነገር በእንግሊዝኛ መንከስ ምናምን ተው። እሺ ቆይ መንከስ ጋር ከመጣ እሺ መጉረስ ምንድን ነው? እሺ አንድ ጉርሻ በይኝ። ይኸው መንከስን ስንል መጉረስ ይጠፋብሻል። አይሽ መንከስና መጉረስ አንድ ናቸው። ጉርሻ because I don't like bad speak, because I am honey, I am candy, I am lucky. I speak only honey for English because honey sweet. ቀበጥ ነው፣ ቆንጅዬ ነው። I don't like bad word. I don't want to speak bad word. ጉርሻ take ጉርሻ. Okay, maybe I will try. hug my yeah bite. ይኸውልሽ in English one word has many meanings. እንጀራ ይወጣል በአማርኛ ጻፈች፣ ያ ደግሞ በእንግሊዝኛ ይጽፋል። እኔ ንግግር ብችል ኖሮ ተናጋሪውን ነበር እንዴ። bite take one bite. say it take one bite. please take one bite. ለደሽ እናረሽው ይሄንም ጠይቅሻል። እሺ አሁን ባይት ባክ ባይት ነው ተወቹ ነበር እንግዲህ ሀሜት አልፈልግም ብላለች። ምንም ማድረግ አንችልም። ሀሜት አልፈልግም ብላለች። 1 2 3 ሆነብኝ እኮ። እሺ 5 ነገር ከሞላ እንጨርሳለን። አሁን አንድ ዊኬንድ አለ፣ ዊክ ዴይዝ አለ። አንድ ከዛ በእግዚአብሔርን ስትይ ኦን ጋድ ነው የምትይው። እስኪ very good nice በህይወቴ በይ sorry what is the difference? I swear and on God. I swear is just making a promise. I swear ስትይ ቃል እየገባሽ ነው። እምላለሁ እያልሽ ነው። it's like I swear እምላለሁ እንደማለት ነው። on God ማለት እግዚአብሔርን እያለ ነው። on Mary, on Saint Mary or on Mary ካልሽ ማርያምን እያልሽ ነው። all right yeah on my life yeah እሱም በደንብ ያዘ on Mary በማርያም ለማለት ፈልግ ማርያም ልትይ እሺ እሺ በያቸው። እሺ እዚህ ጊዜ on God ነው የሚሉት፣ ግን I promise on Mary or I promise on Saint Mary ትያቸዋለሽ። I promise on Saint Mary በቃ ገብቶኛል። እሺ እሱ ይዘናል። ጉርሻ ምንድን ነው ያልኩሽ? ባድ ይኸውልሽ ታያቸው፣ እነሱን ታያቸው። እኔ ምን እያልኩሽ ነው? Could you please again
እኔ ምን እያልኩሽ ነው? አሁን ምን እያልኩሽ ነው? በእጄ ባይ ጨምሪበት። በቃ መጨረሻ ላይ ባትማ ካርኒ ነው። ይሄን እኮ ነው ያልኩሽ። ይሄን እኮ ነው እኔ ምንድን ያልኩሽ ያለሁት እኮ ትጨምሪበት። ባት ነው እንዴ የምታረጊው? ባይ የቀረች የትገባች የቀረች ሂራይቲንግ ተያይዞ ነው የሚመጡት እንግሊዝኛ ቃላቶች ተቀጣጥለው ይጻፋሉ። የዶክተር ጽሑፍ that's called cursive ይባላል። for example እንደ ቆይ you bring ኤርከስካይስ ቡክ ያኛውን ኤርከስካይስ ቡክ ራይት ኤርከስካይስ ቡክ ይሄ ምንድን ነው? መጽሐፍ እስኪ በይ አፍጣ ይሁን እንግሊዝኛ መሞላቀቅ ይችላል። No. Exercise. ተው በቃ ገብቶሃል። ችግር የለውም አይደለም። ለምንድን እናመጣዋለን እንደ ቤት ይዣ ኤክሰርሳይዝ you see I told you I quickly speak no listen I speak everything that's why I'm not understanding anything ድገሚውስጥ አሁንማ ረጅም ወሬ የሚያወራ ሰው ራሱ ስክሎር አድርጉ እያለኝ ነው። ቲክታክ ላይ ይዋል እኮ ነው። ይቀርባል ድገሚ ቆይ ደብተር የሚለውን ድገሚው። ኤክሰርሳይዝ ቡክ ኧረ ጉድ እኔም እኮ እንዳልደረቀ ታውቆኛል። ሳይደርቅ እያለፍሽ እኮ ነው አንቺ። ድርቅ ማት አለበት የተማርሽው ነገር። መጠጥ ሲያድል ነው እንጂ ለነገር የምትገቢው እንዴ። አቢ ግን ደግሞ ዜና አይቀንሱትም አይደል? ቢቀርብንስ? አረ ለዚህ ይባል ነገር የለም። ቀጥይ። ኤክሰርሳይዝ ናይስ ጎበዝ። ኧረ ምላሴ ተቆለፈ። ኤክስ ብለሽ ጀምሪ ቤቲ። ኤክስ ብለሽ ጀምሪ ቤቲ። ይሻል እኔ እናት እሰይ ጎበዝ። የኔ እናት I love you so much። አንበሳ እንዳጠፋሁን ተይዛለች። እስኪ ድገሚያት አትሊስት ይኸውልሽ በቃ ይሄንን ትካያስችልኝ። እኔ ከዚህ በላይ ምንም አልፈልግም። አረፌ ነው የምወጣው። እውነት እችን ብቻ ያዥልኝ። አታለች። በሚቀጥለው ደግሞ እስኪ ባለፈው የተማርነው ምንድነው ተብለን እንቀጥላለን። አሁን እችን ቃል ብቻ በትክክል በይልኝ። ስትጀምሪ ይኸውልሽ ከፊደሉ ጀምሪ። ፊደሉ ምንድነው? እዩ ቤትሽ እዩ እናቴ እሰይ። አስተማሪዎች ግን አትራሩ። በቃ ናዘር ላንጉጅ ፎልሚ ይሄን ይዘሽ ነው መውጣት መቻል ያለብሽ። እስኪ ሁላችሁም ኤክስ ጻፉላት ባካችሁ። ሁላችሁም ኤክስ ጻፉላት። ሁላችሁም ኤክስ ጻፉላት። ስራችን ስሪ ነው፣ ተሸከሚ ነው በስነ ስርዓት። ቡክ እንኳን ቢቀር ያስፈልጋል። ዋናው ይሄው በዩ ኤክስ ብለሽ ጀምሪ። አንበሳ ድገሚው፣ እንዳትረሱ። ድገሚው። አምስት ይበልኝ። ጎ ኤክሰርሳይዝ ኤክሰርሳይዝ ተቡካካ ነገሩ አሁን በቃ ብንወጣ ደህናዋል። አንወጣም። እኔ አልወጣም። እኔ ዛሬ ቀን እንቅልፍም አይመጣልኝም። በቅጠት ነው የማድረው። ይሄ ነገር ካላልሽልኝ እውነቴን ነው። በቃ የህይወት ዓላማዬ ነው የሚበላሸው። ከማን ኧረ ተይ ቤቴ። ኤክሰርሳይዝ አንድ አዎ ኤክሰርሳይዝ ሁለት ያዙ። ሁለት ይጃል። ኤክሰርሳይዝ ሶስት ኤክሰርሳይዝ አራት የመጨረሻው አንበሳ። ተመስገን። እሰይ የኔ አንበሲት። calm down. Life is short, money is power. የዛሬው መልእክቴ
exercise. Yes. Beautiful. No problem. Harmless. Say harmless. እሺ ይጨምር I speak homeless language ብዬ homeless እንዳታስደርገኝ no harmless ነው harmless ማለት ጉዳት የሌለው ማለት ነው harmless ነው ያልኩትኝ እኔ እኮ I really love you Betisha you're the best I really enjoy talking bye